And the last class we studied some interesting things, especially we studied the basic classifications of the systems actually. First thing what we have studied is the linear and non-linear system. And when we studied the linear as well as non-linear system, indirectly what we have studied is a property of the particular of a system, that is called the linearity. And the second thing what we have studied is the time variant as well as the time invariant system. So indirectly we studied a property called time variance. Together, to put it, we termed it as a LTI system, linear time invariant system. Extremely important, as I told you. LTI system, linear time invariant system. That and what is a linear time invariant system? The system whose characteristics will be linear as well as will be this time invariant. That is called, it won't change with respect to the time. So this kind of systems will be called as linear time invariant system, or else LTI system. And third classification what we have studied is the static and dynamic system. And along with that we studied a property. Indirectly what we have studied is a property called the memory of a system. And the fourth thing what we have studied is the classification of the system. The fourth classification of the system is causal as well as non-causal classification of the system. Indirectly what we have studied is the property named causality. Okay, we studied the classification of stable as well as non-stable system. Indirectly what we studied is the stability of the system, right? And the homework which I gave is this one. The LTI system possesses some other additional properties, very simple properties which you might have studied in the +2 level itself. Additivity property, associative property, distributive property, as well as the commutative property. So along with these properties, right, along with these 4 important properties, some other properties also there. That is this convolution property as well as invertibility property. And this convolution property applies only to the LTI system. Keep that in mind. This convolution property applies only to the LTI system. Appo exam le properties of system nu chodichale nammal ee 7 ezhudanam 7 ezhudanam. Okay le. പക്ഷേ properties of LTI system നമ്മൾ actually ചോദിച്ചാൽ like ഇതുണ്ടല്ലോ, properties of LTI system ചോദിച്ചാൽ ഈ linearity, time variance, പിന്നെ additivity, associativity, distributivity, commutativity, and interestingly finally we have to write about this convolution. രണ്ടും വേറെ വേറെയാണ്. You have to understand that. ഒന്ന് properties of systems ആണ്, മറ്റൊന്ന് properties of LTI system ആണ്. Okay, LTI system എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു subsystem of the system ആണ്. I hope you understand that now clearly. So in this particular class, I am interested to take only this convolution. Invertibility we will deal that later on. If the time permits, I will teach this also. Okay. If the time permits, I will teach invertibility also. But I am interested in teaching the convolution property. This particular class is exclusive for this convolution property because it's very, very important. Okay. So as I told earlier, this convolution property holds true only for the linear time invariant system. Interview lokka ningal chodikkanulla kore chances undu. Okay, namukku correct clarity venam. Systems nu parayumbol generalized word aanu. Okay, appo convolution for non-linear non-LTI systems nu പറയുന്നത് തെറ്റാണ്. Okay അല്ലേ, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Convolution for LTI system മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. Okay അല്ലേ, so that thing you have to keep it in, I will keep it in mind very clearly because in interviews at all they used to ask this kind of questions actually. Okay അല്ലേ, so what we are talking about here is the LTI system. Okay, let me rub this. So what is convolution integral? The convolution integral allows you to calculate the output when the input as well as the system response has been given. Valliya statement aane. Okay le. So I will repeat the explanation one more time. I will repeat the definition one more time. Sorry. The convolution allows you to calculate the output from the given input and the system impulse response. Okay, so system impulse response, what is that? Naturally namakku oru question varum. System
impulse response. This is the first doubt. Now, doubt, system impulse response non-linear LTI system na kandupidikkan pattulla. Okay, so let us rub this one. So as I said, I am talking about linear system only. Or confusion venda adile. Okay. So adutha chodyam nachale ee convolution integral endana cheynathu, what it really does. Okay, I told you it allows you to calculate the output when you know the input as well as system impulse response. അപ്പോൾ നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ചില ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് മീൻസ് വാട്ട് ഈസ് ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ്? റൈറ്റ്, നമ്മൾ I will do one thing. I will just go to the next slide. I will explain what is impulse response first, and then I will tell you the significance of the impulse response. Significance of the impulse response. Then I will explain you how to calculate the output once you get the input as well as the impulse response. Then only you will understand it clearly, because convolution is such a huge thing actually. If you don't understand this, you will end up memorizing the entire digital signal processing course on the next semester. So I really don't want you to do that. Okay, so let us spend some more time in understanding the convolution integral. It's very, very important. Okay. So the first question is, what is an impulse function, right? What is an impulse function? I hope you have studied all the things whatever I have taken so far. Impulse function already parnarnu. Impulse function can be denoted as del of t. Idinte veroru perundi, Dirac delta function parayum. Dirac delta function num parayum. പക്ഷേ ഇതാണ് പോപ്പുലർ നെയിം. ഇമ്പൾസ് ഫംഗ്ഷൻ പറയുന്നത് പോപ്പുലർ നെയിമാണ്. അപ്പോൾ ഈ del of t എന്ന് പറയുന്നത് when t is not equal to 0, it equal to 0, and this value is infinite at a t equal to 0, and we know the value of the unit impulse function as this one. Del of t is equal to again 0, something like this, right? These things already we have seen. The plot will be looking something like this, right? So basics, this are all basics. Del of t as well as t. Now why I am discussing this one? ഞാൻ അത് ഇമ്പൾസ് ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇമ്പൾസ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ കാര്യം കുറിച്ച് പിന്നെ പറയാണ്, ബിക്കോസ് അത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇമ്പൾസ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ കാര്യം. ലുക്ക്, ഒരു LTI സിസ്റ്റം എടുത്തോ. ദിസ് ഈസ് LTI സിസ്റ്റം, റൈറ്റ്? ഇഫ് I pass a unit impulse function as input, okay, or LTI system ആണ്. In case if I pass an unit impulse function as the input, what will be the output? Imagine, say, this will give me some output. Okay, so wait here. So ഞാൻ യൂണിറ്റ് ഇമ്പൾസ് ഫംഗ്ഷന് ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് LTI സിസ്റ്റമിന്. എനിക്കതിൽ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് y of t, right? So this particular response is called system response or impulse response. Okay, അപ്പോൾ ഈ ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസിനെ I can denote it as h of t. Okay, you have to be very clear. I have a LTI system. I am passing del of t. I am getting an output y of t. That I call it as impulse response or system response. Impulse response I am denoting it as h of t. Okay, let me rub this. Right? So what next? So as I said, e system response എന്ന് പറയുന്നത് impulse response ആണ്.
So if I know the impulse response for an LTI system, right, and if someone gives you some input, you can calculate the value of output easily, and this is not possible if you don't know the h of t. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ h of t എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? h of t എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് ആണ്. ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് ആർ സിസ്റ്റം റെസ്പോൺസ് ആണ്. അപ്പോൾ h of t ഒരു LTI സിസ്റ്റത്തിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇൻ കേസ് ഇഫ് യു ഗെറ്റ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ and x of t, we can calculate the value of y of t. Okay, so how to calculate the y of t? Using the convolution. Okay, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഒരു ചോദ്യം വരാം. സാറേ del of t ന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ലൈക്ക് del of t കൊടുത്തു, അപ്പോൾ സിസ്റ്റം റെസ്പോൺസ് എനിക്ക് കിട്ടി. h of t എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് ആണ്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താലും since I know x of t as well as h of t, I can calculate y of t using convolution. അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ലൈക്ക് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് del of t, can I give u of t, or else നമ്മൾ ബേസിക് ലബോറട്ടറിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ഒക്കെ കുറേ കണ്ടു. അതൊക്കെ കൊടുത്താൽ എന്താ? വൈ ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് ഓൺലി? ഇത് ഒരു ഭയങ്കര ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇത് ലൈക്ക് ഇൻട്രീസിലൊക്കെ ഇൻട്രീവിംഗ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നിങ്ങൾ എത്ര ദൂരം ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ പ്രോസസിങ്ങും സിഗ്നൽ സിസ്റ്റംസും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവർ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പക്ഷെ വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ എൻ്റെ ചോദ്യം വെച്ചാൽ വൈ യൂണിറ്റ് ഇമ്പൾസ് ഫംഗ്ഷൻ, അതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം. ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയാം, ഇത് കേട്ടിട്ട് നെട്ടരുത്. ബിക്കോസ് ഇത് നമ്മൾ പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോവാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്ലാരിറ്റി പർപ്പസിന് മാത്രം ഐ ആം ഗോയിങ് ടു യൂസ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ തിങ്. ഓക്കെ, ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ലിറ്റിൽ ബിറ്റ്. ഓക്കെ, ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം. ഈ ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ അനലൈസിങ് കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം or else analog, like continuous time or analog systems, right? Appo Fourier transform, I hope you might have studied in previous years. If not, no problem, I will be teaching you Fourier transform also, but I seriously feel that you might have studied in maths ee Fourier transform. Okay le appo Fourier transform can be written as, ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഔട്ട്ലൈൻ മാത്രം പറയാം, പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയാം. ഇതിന് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ എടുക്കും. ഐ മീൻ ബിക്കോസ് നമുക്കത് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഫോർമുല മാത്രം എഴുതിയിടാം. സോ എക്സ് ഓഫ് ടി ഇ പവർ മൈനസ് ജെ ഒമേഗ ടി ഇൻറ്റു ഡി ടി, ഇതാണ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ഈക്വേഷൻ. ഇതിന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ടാണ്. ഓക്കെ അല്ലേ? നമ്മളുടെ ഇൻപുട്ട് ഞാൻ പ്രീവിയസ് കേസിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ del of ടി ആണ്. യൂണിറ്റ് ഇമ്പൾസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലേ? യൂണിറ്റ് ഇമ്പൾസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നോക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണെന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ പ്രീവിയസ് ലെവലിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആൾറെഡി പറഞ്ഞു. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഈ ആക്ച്വലി യൂണിറ്റ് ഇമ്പൾസ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് ടി, ഇഫ് യു ടേക്ക് ലൈക്ക് ദിസ് e power minus j omega t into dt, this is nothing but 1. If you draw the curve of this one, this is the Fourier domain. Okay, Fourier domain. This time domain alla, this frequency domain aanu. ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് നെട്ടരുത്, because I am going to formally explain this everything as much as I can. Okay, ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇത് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ടൈം ഡൊമൈൻ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് സംതിങ് കാൾഡ് ഫോറിയർ ഡൊമൈൻ ആണ്. ഫോറിയർ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം എടുത്തത് ശേഷം ഈ സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഓഫ് ടി അല്ലേ? എക്സ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ടൈം ഡൊമൈൻ. നമ്മൾ ആ ടൈം ഡൊമൈൻ്റെ സിഗ്നൽ ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ സിഗ്നൽ വിൽ ബി റീമാപ്ഡ് ഇൻ ഫോറിയർ ഡൊമൈൻ. ഇപ്പോൾ ഇത് മാത്രം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് വെച്ചാൽ given signal time domain undayal, I mean if the given signal is in time domain,
Fourier transform will just remap into Fourier domain. Okay, Fourier domain പറയുന്നത് frequency domain ആണ്, time domain അല്ല. Okay, അപ്പോൾ time domain ൽ നിന്ന് frequency domain jump ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൂൾ ആണ് Fourier transform. ഇത്ര മാത്രം ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിൽ Fourier transform എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് 1 ആണ്, ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ ദിസ് ഈസ് ദിസ് വൺ. ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ Fourier domain ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ജെ ഒമേഗയും, ഒറ്റ മിനിറ്റ്, അപ്പോൾ ഇത് ഈ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജെ ഒമേഗയാണ്, ടൈം ഡൊമൈൻ അല്ല, ഇത് ഒമേഗയാണ്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, വാല്യൂ 1 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താ? ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒമേഗ നാട്ട് എന്ന് വെച്ചോ, ഫ്രീക്വൻസി വാല്യൂസ് ആണ്, ഒമേഗ 1, ഒമേഗ 2, ഒമേഗ 3, സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഈ അഗെയിൻ മൈനസ് ഒമേഗ നാട്ട്, മൈനസ് ഒമേഗ 1 ആൻഡ് സോ ഓൺ. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇത് ഫ്രീക്വൻസീസ്, വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ? നമ്മൾ ഈ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ഈക്വലൈസർ എന്ന് ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, ഈക്വലൈസർ എന്ന് ഒരു സാധനമുണ്ട് അല്ലേ? ഈക്വലൈസർ, അതിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഉള്ളത് ലോ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലേ? ലോ ഫ്രീക്വൻസി. ഈ ലോ ഫ്രീക്വൻസി ഈ ലോ ഫ്രീക്വൻസി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാസ് ഓർ ബേസ്, ചിലർ ബേസ് എന്ന് പറയും, ചിലർ ബാസ് എന്ന് പറയും. ബേസ് നമുക്ക് കൂട്ടുന്നത് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 20 ഹെഡ്സിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. നല്ല കോസ്റ്റ്ലി സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ 20 ഹെഡ്സ് തൊട്ട് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 20 ഹെഡ്സ്, 40 ഹെഡ്സ്, 80, 200 ഇങ്ങനെ. റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഉണ്ടാവുന്നതോ, നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഇന്ന് ലാപ്ടോപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മൊബൈലിലോ ഒരു ഈക്വലൈസർ എടുത്ത് നോക്കാം, നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഉള്ളത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് അല്ലേ? ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. അത് കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള കോമ്പണന്റ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം, അത് മേ ബി ലൈക്ക് 10K, 12K ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കോമ്പണൻസ് ആണ്. ഇത് നമ്മൾ കൂട്ടിയാൽ ട്രബിൾ ഒക്കെ കൂടും അല്ലേ? ട്രബിൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇത്. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ഇതിൽ ക്യൂറിയസ്ലി ഇപ്പം ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാം, ഇൻപുട്ട് ഡെൽ ഓഫ് ടി നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് അതിനെ ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എല്ലാ ഫ്രീക്വൻസിയും കോമ്പണന്റുമാണ്. അതല്ലേ അതിൻ്റെ മീനിങ്? ഇത് നോക്കിയോ, എല്ലാ ഫ്രീക്വൻസി കോമ്പണന്റും കിട്ടി. ഒമേഗ ഒറിജിൻ കിട്ടി, ഞാൻ വേറെ ഒരു ഒറിജിനൽ കിട്ടി, ഒമേഗ നാട്ട് കിട്ടി, ഒമേഗ 1 കിട്ടി, ഒമേഗ 2 കിട്ടി, ഒമേഗ 3 കിട്ടി, ഇങ്ങ പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ കിട്ടി. ഒമേഗ അതുപോലെ ഇവിടെയുമാണ് അല്ലേ? മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ഒരു LTI സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി. ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി അനാലിസിസ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്. ഓക്കെ അല്ലേ? ബിക്കോസ് ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ എല്ലാ ഫ്രീക്വൻസി കോമ്പണന്റ് ഇപ്പം എനിക്ക് കിട്ടി. അപ്പോൾ എനിക്ക് അനാലിസിസ് ഈസിയാണ്. അനാലിസിസ് ഈ സിസ്റ്റം എവിടെയാണ് ആക്ച്വലി കോമ്പണൻസ് ഉള്ളത്, ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫ് കിട്ടി. ബാക്കിയുള്ള UT ഉണ്ടല്ലോ, യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ, റാമ്പ് സിഗ്നൽ, ലബോറട്ടറി സിഗ്നൽസ് കുറേ ഉണ്ട്. അതിൽ ഏത് സിഗ്നൽ എടുത്താലും ഇതുപോലെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ ജസ്റ്റ് ഡെൽ ഓഫ് ടി മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി LTI സിസ്റ്റമിന്. അതിന് ഒരു ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രമാണ്. അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രം നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ ഈ സിസ്റ്റത്തിന് കുറച്ചുകൂടെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എഫക്റ്റീവായിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? ബിക്കോസ് കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രം നമുക്ക് കിട്ടി, എല്ലാം നമ്മളുടെ കയ്യിലാണ്. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ അതാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രൈമറി റീസൺ ഐ ആം യൂസിങ് യൂണിറ്റ് ഇമ്പൾസ് ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വിഷയം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. സോ ലെറ്റ് us come back to our convolution integral. Okay അല്ലേ? So two important things I told you. ബുക്സിലൊക്കെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇതൊന്നും കിട്ടില്ല, കുറേ ബുക്ക് വായിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ. ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്സ്. വൺ ഈസ് ഫോർ LTI system, in LTI system if I give del of t as the input, I can find h of t. H of t is nothing but the impulse response. അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് ഇപ്പോൾ ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു, h of t കിട്ടി. ഇപ്പോൾ
നമുക്ക് എക്സ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻപുട്ട് അല്ലേ, ഇൻപുട്ട് നമുക്ക് ആരെങ്കിലും കൊടുത്താലേ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും y ഓഫ് ടി. ഹൗ ടു ഡു ദാറ്റ്? ഐ ആം യൂസിങ് കൺവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേഷൻ. ഇത് കണ്ട, ഇത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ല, ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് കൺവല്യൂഷൻ ആണ്, ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് കൺവല്യൂഷൻ പ്രോസസ്സാണ്. ഓക്കെ അല്ലേ? രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഈ സബ്ജക്റ്റിന് ഈ ടോപ്പിക്കിന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് റിലേറ്റഡ് അല്ല, പക്ഷെ എന്നാലും എല്ലാവർക്കും ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടാവും. വൈ ഐ ആം യൂസിങ് ഇമ്പൾസ് ഫംഗ്ഷൻ, ഇമ്പൾസ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണ്, എല്ലാവർക്കും ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. ആ ഇമ്പൾസ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി, അതിൻ്റെ ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൈഡ് സ്പെക്ട്രമാണ്, കംപ്ലീറ്റ് സ്പെക്ട്രമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു എൽ ടി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മൊത്ത ഇതുണ്ടല്ലോ, ആക്ച്വലി തമിഴിൽ ജാതകം എന്ന് പറയും, മലയാളത്തിൽ ഐ ഡോണ്ട് നോ, സോഡിയാക് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മൊത്ത കംപ്ലീറ്റ് പിക്ചറും നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കിട്ടി, -∞ to ∞. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈക്വലൈസർ പോലുള്ള സാധനമാണിത്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇത് ജെ ഒമേഗ, ഇത് ഒമേഗ. അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത്, ഏത് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത്, കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനോട്ട് വരാം. Let me explain this also. Okay, so as I told, the convolution integral allows you to find the value of y of t when x of t is given as well as h of t is given. H of t is nothing but impulse response, and this operation denotes convolution operation. And keep it in mind, this can be done by this equation. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് കൺവല്യൂഷൻ. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇത് ഇട്ടാലേ കൺവല്യൂഷൻ്റെ ഒരു സിമ്പിളാണ്. പക്ഷേ ഇതാണ് ഈക്വേഷൻ, ദിസ് ഇസ് എ ഈക്വേഷൻ. ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. എക്സ് ഓഫ് ടൗ ആണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വിത്ത് എച്ച് ഓഫ് ടി മൈനസ് ടൗ ആണ്, ഡി ടൗ ആണ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് വാട്ട്? ഇത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. പിന്നെ -∞ ഇൻഫിനിറ്റിയും ഉണ്ട് അല്ലേ, -∞ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ? ഒന്ന് എച്ച് ഓഫ് ടി മൈനസ് ടൗ ആണ്. അപ്പോൾ എന്തോ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ കാര്യം നടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, ഞാൻ ഷിഫ്റ്റിങ്ങോ ട്രാൻസ്ലേഷനോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നുണ്ട്, ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദിസ് ടൈം ആണ്. So as we were discussing, what is a convolution? Convolution is nothing but overlapping of one function with respect to the other function. ഈ വൺ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ എക്സ് ഓഫ് ടി ആണ്, ടു അതർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഓഫ് ടി ആണ് അല്ലേ. ഓവർലാപ്പിംഗ് ആയതിനു ശേഷം what we are doing is we are doing the integration. What is integration? Integration is nothing but addition. What is the range that we are doing this integration? From -∞ to ∞. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ? one function, ഒരു ഫംഗ്ഷൻ we are moving from -∞ to ∞. അപ്പോൾ -∞ to ∞ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് എവിടെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്? അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ്റെ മുകളിലോട്ട്, to find the overlap. So one function we are moving with respect to the other function from -∞ to ∞, and we are finding the overlap and we are adding it. അതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇത് നമ്മളൊരു ഡ്രോയിങ് ആയിട്ട് വരച്ചാലേ, കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ എന്നറിയില്ല. So I am taking a lot of time to explain this because this is such important actually. So let us try to draw one more diagram. So ഇങ്ങനെ പറയാം, ഇത് എക്സ് ഓഫ് ടി എന്ന് വെച്ചോ, this is x of t, and വേറൊരു യൂസ് ചെയ്യാം, this is h of t. ബട്ട് ഈ ടൈം ഡൊമൈനിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് we are in time domain, right? Since we are in time domain and we require translation operation there, because നമ്മളുടെ ഇത് h of t minus tau ഒരു സാധനം നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു, right? There will be lot of confusion actually with respect to the time. Okay, because we are labeling it as time and we are moving with respect to time. അപ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം I can replace this t as tau.
here also I am going to replace this t as tau, otherwise no reason. Okay, this is nothing but a dummy variable. ഓക്കെ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ടൈം ആക്സിസിന് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ടൗ ആക്സിസിന് പറയും, പക്ഷേ ടൈമാണ്. ഓക്കെ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ h ഓഫ് t മൈനസ് ടൗ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ. എവിടെയാണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഫ്രം മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി. അപ്പോൾ ഇത് പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ പോയാൽ, ഈ ഡയറക്ഷനിൽ പോയാൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. അപ്പോൾ ഈ സിഗ്നൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വെച്ചോ, ജസ്റ്റ് ഇമാജിനേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ this particular signal will be redrawn something like this, right? അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓവർലാപ്പ് ഉണ്ടോ? ഈ സിഗ്നലും ഈ സിഗ്നലും ഓവർലാപ്പ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല, സീറോയാണ്. ഓക്കെ അല്ലേ. സോ ഇതുപോലെ നമ്മൾ അടുത്ത ലെവലിലോട്ട് പോകണം. അടുത്ത ഷിഫ്റ്റിങ് ഓവർലാപ്പ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല, സീറോയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് സീറോയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഓവർലാപ്പ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ മീൻസ് അഡിഷൻ ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓവർലാപ്പ് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഓവർലാപ്പ് സീറോയാണ്. അപ്പോൾ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ് വിൽ ബി റിപ്പീറ്റഡ് ടിൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആൻഡ് ദ സെയിം തിങ് വിൽ ബി റിപ്പീറ്റഡ് ഫ്രം ഓറിജിൻ ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആൾസോ. നമ്മളപ്പോൾ അത് നോക്കാം. ബിക്കോസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എക്സ് ഓഫ് ടി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ സിഗ്നൽ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല, ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഹിയർ സംതിങ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ്, ആക്ച്വലി സം ഔട്ട്പുട്ട് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ്, റൈറ്റ്? മേ ബി സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇമാജിനേഷൻ ആണേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്ത ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ again we are getting this one. So idinte output nu vechal basically something like this. Okay, because I am just trying to idalle multiplication alle h of t minus tau into x of t, idalle adinte equation. I hope you remember that, right? So appo namakku oru idu first overlap il kittunnadana, idu second overlap aanu. appo third overlap nammal cheyyam. ഇത് തേർഡ് ഓവർലാപ്പ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മേ ബി സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ അക്യുറസി നോക്കരുത്, നിങ്ങൾ അക്യുറേറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു. യു പ്ലീസ് ഡ്രോ ഇറ്റ് അക്യുറേറ്റ്ലി ഇൻ യുവർ നോട്ട്ബുക്ക്. ഐ എം ട്രൈയിങ് മൈ ബെസ്റ്റ് ടു ഡ്രോ ടു മൈ ലെവൽ കേപ്പബിലിറ്റി യൂസിങ് മൈ പെൻ ടാബ്. ഓക്കെ അല്ലേ. സോ സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. യു ഗോ ഓൺ മൂവിങ് ലൈക്ക് ദിസ്, റൈറ്റ്? So finally you will be getting this one, and after this there won't be any overlap, so I am just neglecting actually. So now accumulation of several overlaps have provided me lot of values, and finally I have to integrate this one. X of integration means addition, x of tau h of t minus tau into d tau. This is nothing but my output, or y of tau, that is nothing but y of t. Okay, so this is how to find the value of the output by using the convolution operation, right? അപ്പോൾ ഇൻവെർട്ടിബിലിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്, ഞാനതിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല, ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, കുറേ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസും ഡയറക്റ്റായിട്ടും നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇത് എല്ലാം ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സോൾവ് ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ആക്ച്വലി. So problems will give you thorough understanding. As usual, after seeing this particular video, go through this video. In case if you have any doubts, very sure you will be having doubts. In case if you have any doubts, please post it in a WhatsApp group, or else separately you can post it in my WhatsApp number. Either way I will be working on it, and I will be giving you the proper answer in the group itself, not only on the separate WhatsApp number, but also on the group also I will just try to clarify as I am doing right now. Thank you very much.